to do something productive out of your situation, നമ്മൾ സിമ്പത്തി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. or നമുക്ക് സിമ്പത്തി കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു വിക്ടിമൈസ്ഡ് സിനാരിയോക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ്. വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഫെൽറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസന്റ് ഗോയിങ് എനിവെയർ ഫോർവേഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും ഹോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി, സിമ്പത്തി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോവാണ്, ഒരു വിക്ടമായി പോവാണ്. യുനോ, പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്, പിന്നെ ഹേർഡ് ആൻഡ് റെഡ് അബൌട്ട് എംപത്തി. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് കുറേ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്, റീസ്റ്റാർട്ടിങ്, സ്റ്റോപ്പിംഗ് തിങ്സ്, പഠിച്ച പണിയെടുക്കാത്തതിന്, ഫോർ ചേഞ്ചിങ് മൈ ഐഡിയാസ്, പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിലും സ്ഥിരതയില്ലാത്ത എന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കോൺവെർസേഷനിൽ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഒരാളുണ്ട് റീഡിഫൈനിങ്ങിൻ്റെയും ഡിഫൈനിങ്ങിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെയും സ്റ്റോപ്പിങ്ങിൻ്റെയും ലെറ്റിംഗ് ഗോൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കിക്കണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ. ആൻഡ് പ്രായഭേദമന്യേ 45 വയസ്സിൻ്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. വൺ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഐ ഹാവ് ഡോക്ടർ ഫെമിദ അലി. ഡെന്റിസ്റ്റാണ്, ബുട്ടീക്ക് പാർട്ട്ണറാണ്, പ്രിൻസിപ്പളാണ്, കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ്, മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു, ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രാർ ആയിരുന്നു, ഫ്രീലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു, അസ്പയർ ടു ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വുമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്, സ്കിൽസ് ട്രെയിനറാണ്, NLP പ്രാക്ടീഷണറാണ്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അറൗണ്ട് 45 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ബി എ ലൈഫ് കോച്ച്. ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്, എ ഹോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൈനാമിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ സെറ്റിംഗ് ടു ഹൂഎവർ ഇസ് ലുക്കിംഗ് അറൗണ്ട് ഹർ. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റിംഗ് ഗോ, സ്റ്റാർട്ടിങ് അഗെയിൻ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ബെറ്റർ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ന്യൂ തിങ്സ്, മൾട്ടി പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഹൗ ഡസ് ഷി ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ അറൗണ്ട് hope, starting, stopping, defining yourself and being just you. If നിങ്ങൾ ഒരാളാണ് that who is looking to find that one person or one word, then this episode might be for you. Happy listening, happy growing. This is episode number 75 with Rizwan Ramzan and Dr. Femida Ali. തുടങ്ങട്ടെ? Yeah. So എല്ലാരോടും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. Okay, but എന്താണ്? I I think should have done some tests, some revision or something. The Mallu show. ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും. I feel so. Okay, സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് usually ask people to define themselves in 3 words. Okay, I saw one recently you had asked. I said, okay. I said, you must be. I didn't think you would ask everybody. എനിക്ക് ഞാൻ എന്നെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കണതാ. ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, I was going through your എന്താ പറയാ bio. I was going through your post. Most often I do that. Josh talks and some post about you people have written and all that. I couldn't find anything common. Really? Everywhere it's a different thing, right? Dentist. Okay. എന്നിട്ട് recent like എന്താ പറയാ recent observation, medical transcription trainer, school admin officer, cancer registrar, freelance photographer, boutique partner, principal, over the years. Over the years. A2I founder, soft skill trainer, NLP therapist, counselor, life coach, etc., etc., soon to be added. So you tell me three words or 3 things that describe you. I'm expecting something very different, but yeah. No. Actually, I have finally, I think, after that long journey that of, so different designations, ഇപ്പൊ you describe അത് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ഇപ്പൊ ഞാന് ഒരു ക്രോസ് റോഡിൽ നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ലൈഫ് കോച്ചിങ് മുന്നോട്ട് how full-fledged I can take it forward തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. In the sense meaning giving hope, ഒരു certified ആയിട്ടുള്ള giving hope, helping people. ശരിക്കും മറ്റേത് you are doing it along the journey, everything. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തത് എന്താണ്, so that because you sometimes അങ്ങനെ certification sometimes helps for people, like when you meet new people and then you have this appo korchum kodiyum they tend to like, because I recently was telling my friends, because I'm a dentist, ipo ഞാൻ റിസന്റെ ടീത്ത് okay കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് you will not feel bad.
right? Because ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്, നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ വായ നോക്കിയാളാണ് അറിയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ലൈക്ക് ഓക്കെ യു നോ വാട്ട്, ഇഫ് യു ഡു ദിസ് ഓർ മേ ബി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും, യു വിൽ നോട്ട് ഫീൽ ബാഡ് ബിക്കോസ് യു നോ ദാറ്റ് ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം എ പ്ലേസ് ഓഫ് നോളജ്. ലൈക്ക് she's a dentist, adondanna. Now if it was somebody else saying that, it would be mounting to like, you know, body shaming or mettedu adu idu inferiority complex varum. And you know, if it is already your thing, anganthe nare karyangal undu varan. പക്ഷെ otherwise appo aa oru idu manasilakkiyappoഴാണ് I realized ഒരു certification ഉണ്ടായാൽ it sort of helps when you are able to help somebody or say, listen, you know, I think I can help you in this. But they don't think you're just being entitled or superior or something, but they're like, okay, you're coming from a place of knowledge. I feel that only per and past this 1 week also, satyam parnale, ഞാൻ ഒരു 9 to 5 ജോബിൽ പോണോ, അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ലൈഫ് കോച്ച് ഫ്രീലാൻസിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മുന്നോട്ട് നല്ലോണം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് സോ yeah, that is one thing, that helping people to bring hope, like, you know, that is nothing that gives you a reason to end life. Ade because അടുത്തല്ല few days back വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് നാട്ടിന്ന് like, you know, അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടി committed suicide. So again it reinforces, you know. And the fact is, yeah, another thing that I want to do, describes me right now, is optimism. ഞാനിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു optimism ടെസ്റ്റും ഇതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I realized, okay, you know, I've learned to let go of a lot of things. What they say is that when you let go from a place of abundance നമ്മൾ let go ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും truly let go ചെയ്യാം. It's not ignoring. You know, it really doesn't bother you because you feel empowered, like that thing, that whatever ഒരാളാണെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും, it doesn't have the power to get you down, right? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു optimistic person ആണ് ഞാനുള്ളത്. I would describe myself right now. I've reached, okay, this is not before. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ജേർണി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ ആ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഒന്നും ആ തുടക്കത്തിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എത്തിയ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ ആണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇനിയിപ്പോ what do I say? I think I'll have to discover. Work in progress ആണ്. So I'm still discovering that, exploring. Alhamdulillah, I'm still exploring a lot of things. So maybe sometime later I can tell you what is the third thing that describes me. Okay, that's amazing. Okay, like nice. Like I was expecting a different answer. It's pretty same. Like in the you had a different answer. Like most of the time, like in the chala alkare, they would have like so good of a clarity of what they want to do, and like they are like all set and all that. So you know, there is one thing that is namakku rendakulla oru common thing. You know what that is? Tell me. We are multi-potentialite. Okay. Yes. And that is something I'm very interested to talk about. Okay. Yeah. You know, I'll ask the next question, but before that, I don't know whether people have asked you. You know, my professional career only started like 3.5 years before. Okay. I've been at a company for 3 years. I have 8-9 roles. I've taken 8-9 hats. Okay. Wow. I've been a computer science engineer, but never did that, never pursued that. I didn't want to do that. I'm still, you know, kind of pursuing so many things and all that. But every time, like, even my parents, my friends, my loved ones, they always ask, like, why 4 years and all that. So I want to, like, you know, like this doubt, like this guilt and all that. 4 കൊല്ലം, you know, ഇത്ര പൈസ, ഇത്ര waste, this, you know, every time you're always wrong and all that. Until I think few months back, I was talking to Zemia, and Zemia ആണ് പറഞ്ഞത്, like there is nothing wrong in that. And in Shesham I was talking to Hashbata was the first person who actually introduced the term. There is a term called as multi-potentialite. I was like, wow, that's nice. And I was like, I finally made peace with myself. So I want to also ask this question: ever in life felt scrutinized for being a multi-potentialite person?
yeah, this confusion is there. Initially, I think that she doesn't stick to anything. ഇപ്പൊ എന്താണ് സെയിം തിങ്. ഇപ്പൊ BDS ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ BDS പറഞ്ഞാല് ഈവൻ ഐ തോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഫോർ ലൈഫ് ഞാൻ അതന്നെ ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഓൾസോ. ക്ലിനിക്ക് വരെ ഇട്ട് നമ്മള് ലൈക്ക് at one point in life, like 1 year നമ്മള് me and my husband clinic, because he's also he's an orthodontist, and I was running, he was working somewhere else, and he would come and all. പക്ഷെ I think the first time when I realized I was sitting in the clinic and working, I got a chance. Again, a medical transcription, like when my friends said they're looking for a tutor and all that, I just jumped at the opportunity to do something along with dentistry or something. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് അതിന് ഫുൾ എനർജി ഇട്ട് പഠിച്ചതാക്കി ട്രെയിൻ ചെയ്യായിരുന്നു. I was training batches for medical transcription. അപ്പൊ സ്ക്രൂട്ടിനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് when I stopped completely dentistry and moved അപ്പോ and till date also 5 വർഷം, and I'm like, അന്ന് നിങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിയില്ല എനിക്കും ബുദ്ധിയില്ല. That's what now my answer is. I tell my parents like you shouldn't have listened to me, but of course I won't blame them for the scenario or situation. But I feel you said you had that thing and now you made peace. Good. But I feel that degree did help. Definitely. To a lot. Yeah, it's not that degree waste aanu parayane pattilla. Ippum I can give consultation. I give like somebody you can do this, you can do that. So I'm not actually sitting and drilling and filling, but and I learned so much in that 5 years of college. Endakke padichu. I don't think if I had missed that or skipped that, our level of what I learned annu would have happened. Been meeting out like friends angathokke. But scrutiny has not stopped. Even now I get the question, dentist you are not, you don't want to go back to dentist. Minyan I had a Katha professional and say, you're not going back to dentistry? I said, no, I'm not going back to dentistry. Oh, yeah. So it's where like you let go from your certainty, then it doesn't bother even if people ask. അതാണ് ഒരു ഇതില് അടിപൊളി. അപ്പൊ എങ്ങനെ, like, do you multitask? This is again, like why I ask is I don't know, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് like you can't multitask, you have to focus on one thing at a time only. I know, right? So you feel guilty simply, I feel. Yeah, simply. But I feel if I don't multitask, I feel restricted. Restless അല്ലേ തോന്നുക അപ്പൊ? Yeah, don't you multitask? You tell me. See, you're a multipotential. Don't you multitask? I have to multitask to be in peace. Yeah, exactly. You're right. Okay, Satyam Varnali, there are times when that devil whispers, you're like, evidem etitilla kind of a thing. Very linda. I won't deny about it, like, But then at the same time, the strength is like, you've done so many things, now you can do something else. Ipo in the situation, midlife crisis, age ആണ് മിഡ് ലൈഫ് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോ when you are in your 30s, I thought, okay, that is midlife, like crisis. Ipo you are in your 40s, you're like ഇപ്പോഴാണ് മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസ്. സോ ഇനി 50s എത്തുമ്പോ I don't know about it. പക്ഷേ when did I come? Yeah, exactly 10 years back ആണ് ഞാൻ നാട്ടിക്ക് തിരിച്ച് സൗദിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, right? And from a fantastic job and everything, all that stuff, like, and I was really happy in one thing and ella karyathilum. Pakshe when I shifted to Natal, that whole shift, I went down under, like, totally illada poi kind of a thing. Ipa adhe mari, because I didn't know how will I ever be able to build up myself every day. I mean, that the job what I was doing in Saudi in cancer registry, like, kind of a thing, adu nammala naatile njan aneshchu Bangalore okke, it was not that developed to have a job as such in that designation and all that. Appo ipo 10 years down njan ipo adhe mari ellum establish ചെയ്തിട്ട് നാട്ടില്. I'm like, okay, FEMS lens പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണെങ്കിലും സ്കൂളില് വിത്ത് പീപ്പിൾ, the amount of beautiful people I've met and I've connected with, പിന്നെ aspire to inspire, like, ഒരു community form ചെയ്ത് അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, like, again after 10 years. പക്ഷെ now my mind is, yes, I did have that initial like, now what? ഇനിയും ഞാൻ have to start from scratch.
you know. But then I'm like, no, when I think of the journey, I'm like, you know what did you do then and what did you not do? Adu parayanum, and you've done. So you will find it. It's okay. You know, and I want to help the people. Like I said, don't ever think that, oh, try life, no, you can. So that, you know, multi-potentialite, I don't, I think side it. Yeah, that's amazing. That's pretty amazing. അല്ലേ? Okay, like, you know, നമ്മളെപ്പോഴും like you said you're 40, right? Like you're in your 40s. I actually didn't know. Mid cross ചെയ്ത്. Really? Yeah. I thought പക്ഷെ actually you're in your അൽഹംദുലില്ലാ, 30s. Okay. അൽഹംദുലില്ലാ. അതായിക്കോട്ടെ, സാരില്ല, അതൊക്കെ കേട്ട്. Seriously. Okay. You know, there is this thing, right? നമ്മളെപ്പോഴും you actually, like, I was actually focusing on the terms, the words you're using. Okay. I've actually been noting down few words that you have been saying. Okay. I do this thing Okay. with words. Okay. I'll come to that. Asha, you know, the thing is, you know, you just said, right? Like, വീണ്ടും you start again, you said something that other nikkum and you restart again and all that, right? Isn't that like the best part about things? You know, I've been a person who, like, എന്താ പറയാ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങും, you do it for some time, അത് പോവും, I'll find something new, I'll do that, I'll, you know, after some time you stop it and all that. And every time, like, again, till Zemia, I had this problem, like, that is a problem, I have to quit. The whole content creation thing started from the only need to stop quitting. Okay. But just later on, it's like, that is fine. Okay. But the thing is, again, you know, as you said, like, you don't know where to define midlife crisis. Like, at any point you felt like, okay, at this age, I cannot stop and start something new. Maybe I have to stick on something that, you know, ഞാൻ already find ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, like, എന്താ പറയാ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, you know, I don't have any other options outside this. I have a box, few balls inside, I'll take one ball. Something like that. Age anytime as a limit. I'll tell you something. Okay, this is, I think, in the teenage time, or because NRI product ആണ്. സൗദിയില്, ജിദ്ദയില്, you know, totally bought up and studied till 12th. അപ്പോൾ vacation you come only to നാട്ടിക്ക്, right? And നാട്ടിക്ക് വരുമ്പോ it's like, you know, അന്നത്തെ കാലത്ത് ദിസ് നാട്ടിലെ പിന്നെ നമ്മളെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് മലയാളീസ് കുറവായിരുന്നു. So I would say one thing was, I think larger than life people who live are the Northeast then. Ippo pinna namala Malayalism, that's no stopping. But another time, that the inhibitions, maybe because of the language or something and all that, South Indian. I've been exposed, and exposure helps so much. Like, neighbors were from Bombay, Delhi, Hyderabad, and we are Kerala. Okay. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള interaction ആയിരുന്നു. Okay. But for them, when it came to like celebrating things and all, you know, like full, yeah, come this, that and all. I was നാട്ടിക്ക് എന്നിട്ട് വരുമ്പോ everybody would be more subdued. Meeting cousins and all was always a great thing. പക്ഷെ it's like, നീ പെൺകുട്ടിയല്ലേ, you know, that was more for me. I felt that time, you're the eldest, I'm the eldest. നീ വേഗം കല്യാണം കഴിച്ച് പോവും, എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ kind of a thing. And then this thing like, okay, you reach a certain age, you behave this way. You reach a certain age, you behave this way. അപ്പൊ ഫാമിലി തന്നെ it's like കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാരി ഇടുക, പിന്നെ ക്വൈറ്റ് സൽവാർ കമീസ് ഇടാനൊക്കെ ഒരു, ബിക്കോസ് അത് ഞാൻ പറയും, നോർത്തിൽ സൽവാർ കമീസും സാരിയും ഒക്കെ നോർമലി. നമ്മളെ നാട്ടിൽ സൽവാർ കമീസ് older ladies idilokka, I think, I don't know when it started out, it became, but initially it wasn't that common. You know, I'm talking about that long back. Okay, you can't even probably think about it, but that was there. Another idundairunnu, thinking like, you know what, I will never let my age stop me from anything. So I feel that was there inside Anna, and that has grown along with me. So to the point, age ina konde, I never think age as a factor. It would be situations that has dictated probably where I switch my designations or my things. Age, I've never given it a thought. So learning new things,
പിന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാലാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹാവ് ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ വെൻ ഐ ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഞാൻ നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദർ വാസ് നോബഡി ടു പുഷ് മീ എനിത്തിങ്. പാരന്റ്സ്, ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് യു മാരീഡ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ദാറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാസ് ലൈക്ക് കല്യാണം വന്നാൽ കല്യാണം നടക്കുക, ഓക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഹോൾ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു അങ്ങനെയൊക്കെ 10th കഴിഞ്ഞിട്ടും 12th കഴിഞ്ഞിട്ടും കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ദി ആർ ലൈക്ക്, and I'm like, you don't give permission to laugh. That was a sad thing. You don't actually, and now for psychology നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ tools, there is this permission has to be given by you for yourself. Forget others. We always think അത് ബാക്കിയുള്ളവർ പെർമിഷൻ തരാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയത്. നോ, നമ്മൾ അറിയാതെ അത് ഇംബൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്കിഷ്ടമില്ല സൈഫൈ മൂവീസ്, അത് തീരുമാനിച്ചു. But you just give yourself a chance to see, Avengers or Marvel movies. You never know. It's got good, fun movies on it, അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്യൂരിയോസിറ്റി, ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി കുറക്കാതെന്നാല് ഏജ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് കം ഇൻ ടു യുവർ ഹെഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ഈ സമയത്ത് എത്തി. സോ ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ടു വാട്ട് ഓൾ ഐ ഹാവ് ഡൺ. ഇന്റെ അടുത്ത് എന്താണുള്ളത്, ഇന്റെ സൂപ്പർ പവർ എന്താ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ I did a new course again. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ somehow it's connected with psychology. So inshallah, I don't know what is ahead. Wallahi, I don't know. But I'll do something. That's awesome. And again, I think when there is a need also comes curiosity. When there is a curiosity also comes need. Right? Yeah. And that's beautiful. Actually, and again, recently I've been like ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I've been like this age like restarting എങ്ങനൊരു അനാലജി ഇങ്ങനെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് വരായിരുന്നു. ലൈക്ക് വിത്ത് പെൻസിൽ, ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഏജ് അസ് ആൻഡ് പെൻസിൽ എന്നുള്ളതിലേക്ക്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഏജ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇഫ് യു ടേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ പെൻസിൽ, ഇഫ് യുവർ ഹോൾ ലൈഫ് ഇസ് എ പെൻസിൽ, ന്യൂ പെൻസിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരും, റൈറ്റ്? സ്ലോ ഡൗൺ and all that. പക്ഷെ എവറി ടൈം ദ തിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ്, ഓക്കെ, ആസ് ഇറ്റ് ഗ്രോ ഡൗൺ അത് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള. പക്ഷെ അല്ല, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ബ്രേക്ക് എ പെൻസിൽ, you have like again, you can just again sharpen it, still you can write. If you miss a piece, still it works. You can just start again from where it is left. So when I've been connecting, and when you said that, I was thinking as a pencil grows, I think you grow younger and younger and younger. I was thinking like that. That's also beautiful, right? Yeah. അടിപൊളി. നമ്മളിപ്പോ ചെറുതാവാണ്. അപ്പൊ ചെറുതാഞ്ഞാല് ഇൻ റിലേഷൻ ടു അസ് ഏജ് വൈസ് നമ്മള് മൈൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെന്റലി നമ്മൾ യങ്ങർ ആവുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്, ലൈക്ക് വൈ നോട്ട്? സോ ഏജ് ഒരു ഫാക്ടറേ അല്ല, സത്യം. അടിപൊളി, ഗ്രേറ്റ്. Another question. Okay, you actually used the word let go 3 times. Okay. So what is it to let go? Like you said, like to let go of so many things and all that, right? So according to you, what is it to let go? See, let go, one way of looking at it is like, chod do, let go. I mean, ignore a thing. When you ignore, aa reethiyil nammal oru saanam vidumbo, it always comes somehow to haunt you, allinga bite you, because nammal adu internalize cheyade നമ്മളത് സംഗതി വിടുകയാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതേമാതിരി ആണെങ്കിലും പിന്നെ അത് ആലോചിച്ച് ഇതാക്കി വരും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ പിന്നെ ഈവൻ ക്ലയൻസിൽ പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പാസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യാൻ പറയൊക്കെ. ഐ സേ ലൈക്ക് forget and forgive ഒക്കെ പറയലുണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ലെറ്റ് ഗോ, റൈറ്റ്? ഞാൻ പറയാ forgive ചെയ്യാ, of course, because we want God to forgive us for our innumerable sins or whatever it is. But when we want God, who are we as humans not to forgive somebody, right? That is what I believe in. So forgive. But you don't forget in the sense mean not to hold on it, isn't it? You might differ, or people of more knowledge might differ, but I say don't forget, only just to remember those experiences so you take proper lessons from it, right? And you're not like
taken for a ride again, probably in certain situations, because you remember. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിമെമ്പർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി when you let go, you've taken what you need from that for your betterment. അങ്ങനെയാണ് ഈ ലെറ്റ് ഗോ ഞാൻ പറയുന്നത്. മറ്റേത് എന്താണ്, നമ്മൾ അത് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ മറ്റേ ഒരു പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഇറ്റ് ബിക്കംസ്, ഈ ഹാൻഡ് ബിക്കംസ് ടയർഡ്. ബട്ട് യു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ഇറ്റ്, റിയലൈസിങ് ദിസ് pen is heavy for me, I don't need to hold it, I can take it when I want. I mean, ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ your arm is relaxed and you've let go of things. So ആ ഒരു രീതിയിലാണ് I would say let go, because then you are free to move forward. അല്ലെങ്കിൽ that is, you're always under the shackles, അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ. ആൻഡ് അപ്പൊ അവിടെ ഫോർഗിവ്നെസ്സും വന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ പിന്നെ ലെസൺസും പഠിച്ചിട്ടില്ല, യുനോ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ദേഷ്യം, ആ ഫ്രസ്ട്രേഷനും റേജും കൂടി കൂടി വരുമല്ലോ. ആൻഡ് ദെൻ യുവർ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ ഹൗ ടു പ്രോബബ്ലി ഗെറ്റ് ബാക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ ആണ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവല്, ഓർ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ച് ദം എ ലെസൺ ഓർ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് അവിടെ ദാറ്റ് ഫോളോസ് യു. ബട്ട് അതർവൈസ് വെൻ യു ലെറ്റ് ഗോ, like I've taken what I need from that, maybe bad, maybe good, പക്ഷെ എന്തായാലും life is such, അല്ലേ, the good, the bad, the ugly. You can't do otherwise. Yeah, absolutely. I think it's easier said than done, right? Baby steps, everything baby steps. Oh, so how do you break it down? Break it down would be like, I would say we will falter again and again at times. I would say that. But then you should not write yourself like ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത് എഴുതാതൊക്കെ. ഇപ്പൊ ബേബി സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ like you get angry easily, you tend to shoot out. ആദ്യം തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് മറുപടി പറയുള്ളത്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ എന്തായാലും കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില് ചിലപ്പോ ഞാൻ റൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ദേഷ്യത്തിൽ, if I'm going to tell you something, you are also already in the defense mode, or they think you're not going to listen to me, okay, and I would have wasted and invested so much of energy. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ then ഞാൻ തിരിച്ച് ഒറ്റക്കാവുമ്പോ I'm going to think about it. He didn't listen, or like then I have to sit and think, okay, ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇനി ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി അത് ഉണ്ടാക്കും. ആ ദേഷ്യം അവിടെ ഞാൻ ഇനി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. I won't say control, because control ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് that it's difficult. മാനേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വരെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാൻ പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻറ്റുവിഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യം ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇഫ് വി ആർ കുറച്ചൊരു ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒക്കെ ആളാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓക്കെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണ്, അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എണീച്ച് പോവുക. ദിസ് ടൈം ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു ഡിഫ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും. അപ്പൊ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ബേബി സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചോ, പക്ഷെ പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം യു ട്രൈ. സോ യു ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ് ഓൺ യുവർ സെൽഫ്. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അപ്പൊ ആ ലെറ്റിംഗ് ഗോ ഓഫ് that I am this type or this person this, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും. And each time you manage one level up, you should appreciate yourself. ആരും appreciate ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, like because it is a fight against yourself, to do better. അപ്പൊ ബേബി സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞാലോ അറിയാം ബേബി സ്റ്റെപ്സ്. ഇപ്പൊ ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ലൈക്ക് സെറ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് മൾട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ്, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രോസ് അറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ആയിപ്പോ. ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ്, then get up. Okay, now what can I do? Awesome, അടിപൊളി. Yeah, I think that's fair and straight, like simple. It's like എന്താ പറയാ, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. I think I've heard Raj Shamani say like business ന്റെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്തേക്ക് every time someone ask him like how to build a successful business, he'll say okay, do this, do this, do this. Actually people will not take that. കാരണം എന്താ അറിയോ, like is it this simple? Like like is it, that's it, like tiny things, right? That's it. It's like that's it. It's like, oh, you are like fooling me, like you don't want us to like be successful on that. Like they don't take it. And after years and years and years of
trying and failing, they'll come to the same point. Okay, you have to do this, you have to do that, you have to do that, right? Maybe we should take things in a simple note to work on complex things. Complex I don't things know. become, yeah, I'll ask, very true, correct. You told it beautifully. ശരിക്കും നമ്മൾ പറയില്ല റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, എപ്പോഴും പറയില്ല ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സത്യം അതാണ്. ആ സിമ്പിൾ ആക്ട് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് പറയുന്നതും അത്ര തന്നെ അല്ലോ. നമ്മള് ഇപ്പോ ഐ ട്രൈ ടു സേ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോ ബൗണ്ടറീസ് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു ടച്ച് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ഇടുക, അതാണ് ബേസിക് റൂട്ട്. ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വേൾഡ് ടു ബി എ ബെറ്റർ പ്ലേസ്, സോ ദാറ്റ് വി ആർ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ, ദ അതർ പേഴ്സൺ ഇസ് ബെറ്റർ, ഒരു സ്പേസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടു ഗ്രോ ഒക്കെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ മെയിൻ തിങ് വേണ്ടി എന്താണ്? ടോളറൻസ്, കൈൻഡ്നെസ് വേണം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടോളറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വൺ വേ ട്രാഫിക്, ബോത്ത് വേസ് ആണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ആ റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ നന്നാക്കാതെ സ്വന്തം വീട്ടിലും കാര്യം, എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ദാറ്റ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ട് എവർ ടെൻസ് ടു ഫിസിൽ ഓഫ്, ഓർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈക്ക് യു സെഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി, എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു സെഡ്. ആ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ഔട്ട്. ഇപ്പോ ഒരു പേഴ്സൺ ഹൂസ് ഗോയിങ് ത്രൂ സംതിങ് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട്, when that person knows that okay, ഇയാളോട് സംസാരിച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് കൈൻഡ്നെസ് കിട്ടും, സംസാരിക്കൂലേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയിട്ട് സംസാരിക്കൂലേ. പക്ഷെ അവിടെ കിട്ടാത്തോണ്ടും കാണാത്തോണ്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം പറയല്ല, നമ്മളെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നമ്മളെ വീട്ടിൽ. ഐ കീപ് സേയിങ് the house is the best playground or practical ground for us to see are we kind, to see how we manage, പുറത്തല്ലോ ഓക്കെ സ്വീറ്റ് ആർട്ട് വരുമ്പോ നമ്മള് വീട്ടിലത്തെ പിന്നെ ഇപ്പൊ മക്കളെ ഒക്കെ എത്രയാണ് സ്വീറ്റ് ആർട്ടും ഐ ലവ് യു പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലിടുമ്പോ ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. പക്ഷെ വീട്ടിലും നമ്മൾ ആ സമയം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ, ആ കൈൻഡ്നെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ലൈക്ക് യു സെഡ്, ആ സിമ്പിൾ തിങ്സ് നോക്കിയാല് കോംപ്ലക്സ് തിങ്സ് പിന്നെ ഒന്ന് സിംപ്ലർ ആവും. That's nice. very awesome. Okay. That's Also, nice. coming to another thing that you said, okay, hope. Okay. Hope is such a powerful thing. And I think for a whole 2-3 months straight, and monthly ഒറ്റ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, like that I wanted to ask people, what if when you wake up tomorrow morning, like the hope എന്നുള്ളൊരു സംഭവം, it is vanished out. Okay, like you wake up tomorrow morning and it's vanished out. Okay, and I've been trying to find answer, and like going into this dark zones and trying to like seriously force myself on finding an answer, but couldn't, because there is no other answer than if there is no hope, there is no life. Okay. But also ultimately nammal when we talk about hope and kindness and all of that, we come to a thing called as sympathy, right? Right. And there is a certain relationship and a certain understanding for me, sympathy ne base cheyidittu. So my question is, what is your take on sympathy for people and empathy for people, as you spoke initially, about hope? അല്ല, ഇനിഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എംപത്തി കേട്ടിട്ടില്ല, സിമ്പത്തി തന്നെയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തോട്ട് സിമ്പത്തി വാസ് ഫൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് സോർട്ട് ഓഫ് ഒരാളെന്തേലും പറയുമ്പോൾ ആ സിമ്പത്തി തോന്നുക. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ വാണ്ടഡ് ഓൾസോ സിമ്പത്തി, ആൻഡ് അതൊരു kindness in another version. This is what now, as you're saying, it's a good thing you are thinking. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. പിന്നെ യു റിയലൈസ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ലൈക്ക് യു വാണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ സിമ്പത്തി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് സിമ്പത്തി കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു വിക്ടിമൈസ്ഡ് സിനാരിയോക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ്. വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഫെൽറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസന്റ് ഗോയിങ് എനിവെയർ ഫോർവേഡ്. അപ്പോ അവിടെ ശരിക്ക് ഹോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി, സിമ്പത്തി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോവാണ്, ഒരു വിക്ടമായി പോവാണ്, പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ ഹേർഡ് ആൻഡ് റെഡ് അബൌട്ട് എംപത്തി. എംപത്തിയിലും ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വേർ യു ആർ സോ ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് you can't move because you feel so much of empathy, you are in that person's shoes that you are stuck, അതും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമ്മളെ എംപത്തി ഷുഡ് ബി വേർ യു ആർ ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഔട്ട്. പിന്നെ
kind of a thing. അപ്പൊ അവിടെയാണ് പിന്നെ kindness ശരിക്കും seeps in, which becomes productive for the other person and even for yourself. Because നമ്മളെ എന്താണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് അപ്പൊ എക്സ്പാൻഡ് ആവും. എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ആള് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു വിധത്തിലും ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് കണക്ട്, ദർ ഇസ് നോ ദിസ് വൈബ്, അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Right? So because showing a person whom we vibe with or connect with, it's easy. But when if the person whom I'll tell you an example. I don't know. The thing is, one person is there who used to come home, okay, like Natale. She'll shout at you. Like, somehow before I learned to be more empathetic and control my anger and all that, our lady, so like quite young age, and she'll be very unreasonable and she'll demand things from you. Power striyana. Okay, but she will demand things. അപ്പൊ ആ ടോണ്, ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ലൈക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണം ഇത്, എനിക്ക് ഇന്ന് ഇതില്ല അതില്ല, she would come. And my parents, being my parents, they would entertain her, give her something and all that, and then she go some like breakfast na sheri vannu breakfast kaikan all. So when I would come, I would be this straight faced and I would be like, ഇവിടെ എല്ലാരും വീട്ടില് എന്താണ് വേണ്ടത്, I would be like that. Because she would just irk me so much, okay, because I would think that എന്തൊരു basic courtesy ഇല്ലാത്തത് എന്താണ്, like my parents are being kind to her, then she can't just be polite and all that. അങ്ങനെ that typical proper what you think is right thought process il I'm like, okay, what, I'll be like this only because I can't be it would be beneath my thing. Maybe she will be and okay, whatever, I don't even know how to explain what my thoughts were. Pinna it became a challenge, like a baby steps. Okay, I'm talking about kindness. I'm talking when I started, like korchu godi velai college okke kayilum dokke kayinittokke verumbo I was like, that the challenge would be to be empathetic to her situation and do what is needed, and then things instead of me being this grouchy person, adum grouchy idu, and avarku inde ishtallairunnu ningala molanengil enku kaananda, she would say that, okay, to mom, ningala molanu kandathu adu nerku innodonnum parnilla, and also my mom will be like, nee endha angane. So I'm like, that's okay, enku angane ellarodum daakanda avashyilla, avaru angane thannalle ningal cheyanilla, then so then she would have definitely, because it hope would have been there for her when, like, if I can transform and be like, ngalku vano, okay sheri, I became cordial, much more my tone and everything. Appo avade na hope, and then hope for me was, okay, I can change if I put my mind to it. That can be it, because it was really tough now, believe me, it was very difficult for me to change my whole behavior to that person. But I was like, I was being not right, because ആ സ്ത്രീക്ക് അത്രേ വിവരമല്ലു, അത്രേ അറിയല്ലു കാര്യങ്ങള്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാവ സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് she wasn't fitting the clauses of how നമ്മളവിടെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ല. അപ്പൊ ഹോപ്പ് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നടക്കൂല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ തന്നെ, ബാക്കിയുള്ളവര് പോട്ടെ, നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോ നമ്മളെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് നമ്മൾക്ക് വാട്ട് എവർ നോളജ് വി ഹാവ് ബീൻ ഗെയിനിങ് ഓവർ ടൈം, നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. ദാറ്റ് ഇസ് അവിടെയാണ് ഹോപ്പ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ക്രീപ്സ് ഇൻ, സീപ്സ് ഇൻ, അപ്പൊ പിന്നെ എംപത്തിയും നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ, ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ മാറ്റം വരുത്തി, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് connected to what you said, പക്ഷെ don't think like this, okay, that രാവിലെ എണീച്ചാൽ ഹോപ്പ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, like no like that. As long as ശരിക്കും as long as we are alive and kicking, hope is there, and that's how manifestation also happens, alle. When you have hope, പിന്നെ ഋതുന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്ന് പറയും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, when you like thought, okay, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എത്തണം ഇതാക്കണം, you had a hope, and can you take something that has actually manifested? Absolutely. Like I think recently ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഒരു കോട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It said like
hope is trusting in what you wish for and being faithful for what you not see. I was like, The whoa, unseen. like Unseen. damn. Adhe. That's Exactly. very true, right? Adana, like, you know, I feel like manifestations is another term for duas, right? Same way. And ഞാൻ അത് ചോദിക്കാനുള്ള like not like that, okay, like not being like a to kind of make it like a sadistic person, or like not like that. എനിക്കുണ്ടല്ലോ I like contradictions. കാരണം വെച്ചാല് I feel like, you know, failures teach more than like success, right? Losing teach more than winning, or like one, like zeros teach one like more than one. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you know, the contradictions of what we actually want teaches more than what the exact thing. So അതാണ് like, you know, I've been thinking like, okay, being എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് be hopeful. ഞാനും എപ്പോഴും, you know, I've been trying to like in the reels and പോലും just stick around, be hopeful. I've been trying to make that like a slogan. But then I think like, okay, be hopeful is something that everyone says, but what if you like try to counter that? എപ്പോഴും കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ആണ്, we find out something new, right? So അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. But the thing is like, you know, what I found out is like, you know, like no disrespect, nothing to anyone, പക്ഷെ I felt like somewhere around, right, ഈ hope എന്നുള്ളൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് people started actually taking hope as an excuse to spoil like their life as well as others' lives. It's some observation, like, you know, somewhere around നമുക്ക് ഈ ഒരു ശീലമില്ലേ, you know, we try to help everyone, we try to like find answers for everyone, and you know, you just try to give advice for everyone, all that, and you know, even അതൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും you just try to, you know, instead of being very straightforward and saying what to do, you just give false hope. You show sympathy, and other misleading kind of thing happens. That is somewhere, you know, I started to question like, is it the right way? Like, you know, okay, sympathy, isn't it like actually leading that person into a wrong place? You know, taking that person into like, instead, you know, if you can say like, okay, hey, you've made a mistake, or this is something you should do, this is the actual thing. If you can show the right path, you know, maybe I think that is what is meant by, let's say, even being kind or even being empathetic, is to see, like, to show them a way out, right? So like the whole, you know, that kind of thought process came along. Yeah, that is very true. അതിപ്പോ നിങ്ങളെ relationship depending on how your relationship is, I think our clarity you are able to give, that's what empathy keep ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുക. അതായത് പറഞ്ഞ സിമ്പത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയി പോകുന്നില്ല. ആ ആള് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്കാണ്, വിക്ടിമൈസ് ആണ്, പിന്നെ എപ്പോഴും ആൾക്കാരെ സിമ്പത്തി ഇട്ടിട്ട് ഇതാക്കും. പക്ഷെ വെൻ വി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദറ്റ് എംപത്തി, പിന്നെ ഹോപ്പ്, യു ആർ വെരി റൈറ്റ്. Excuse, is it only hope that people use for as excuse? I think a lot of things now that are put there, people use it as excuse. Alle? Yeah. Avadeyane nammal aa clarity vechittu, in the sense like, if you are aware of it, you are knowledgeable about it, how we put it out there with kindness and respect nammal koduthal, most of them would tend to hear. How much they act on it and all that, namukku oru detachment undavanam. Metteyadu nammal, I think we get drained out. Positivity kondirunadum ainum like refueling vanallo. Yeah. Yeah, that's what. Appo you're right. Hope but hope maatralla ta excuse aayittu edukkunna. I think a lot of things ippatha idile, that's either too much of something or too less. Very moderate പോണം. അത് പോയില്ലാത്താണ് ഒരു ടെൻഷന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു why, you know, that is happening. Yeah, that's very true. That's very true. Another question. Okay. നിങ്ങളൊരു like NLP practitioner ആണ്, and also you are a like skill coach as well, right? Skills trainer, right? So like നമ്മളെപ്പോഴും, you know, when it comes to skills, we know there are basic life skills, right? പക്ഷെ എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളതൊന്നും we don't have a clarity, right? So 2 questions. According to you, what basic life skills should a person learn? രണ്ടാമത്, like, you know, you have like working on so many things, starting something, stopping something is also a skill.
Holding yourself is also a skill. Like working on yourself is a very amazing skill, right? Being true to yourself is a skill. Being responsible for you is a skill, right? So how do you build these skills or work on the skills? When you ask me, like you said, being responsible, like accountability. First of all, that a fixed mindset type of this is how I am, this is how people should take me. And then there is no development of skills. Or you have to be open to people who are better than you. Okay. And instead of feeling, oh, I don't have that, how do I get that? A question of why. I say that, sometimes like in the soft skill training was civil station a government project in employability center. Once you finished your college degree or something, you can go and register. Okay. And then they give you free classes and like trainers right? So you have on resume making, this how to attend an interview. I was dealing with how to attend an interview. Now, how did that come about? That came about like as a principal, I was recruiting, and I would have teachers come, like so many CVs and now they've finished TTC or Montessori and all that stuff. A subject padichittunde. But like you said, life skill, like how am I to present myself to the other person that they want me? Other is like zilch. Because they think we have grown up, our parents dressed us up, or age where parents bought us clothes, dress, pinna our friends in eat trend, you're not thinking actually, like you said, thinking that you're thinking about contradiction. See, now that is your growth, that where you are using God-given common sense. That's what I say. Common sense, they say, no, it's not common satyam. നമ്മൾ ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So that time you're not bringing in jealousy. Oh, that person is better than me, I am useless. You're not bringing inferiority there, nothing. You are just aspiring, like, oh wow, how do our mannerism, you see some people, they have certain mannerism, such calm, collected, we are like, how do they do that? Then you observe that angane oronu cheyyumbo you're growing. It's not that you're losing your individuality or originality. You will have your own take on it, your own twist. It'll come. But other then you have to trust yourself. When I used to interview, I would be like, Robert, subject they know, it's not there. And that's when I put a story out there in Instagram, like, why don't people understand it's not just a subject knowledge, but a whole presentation when you come for interview. One of the friends said, that's where I understood, like, see how things get connected. And that's how I started working there as a soft skill trainer. And then I told them, don't look into the rear view mirror and move forward, because rear view mirror is to look back, right? And it's a small thing. That's why they say rear view mirror ചെറുത് എന്താണ്, ബാക്ക് കാണാൻ അത്ര മതി, ഫ്രണ്ടിന്റെ ആ ഗ്ലാസിന്റെ പിന്നെ കാറിന്റെ വിൻഷീൽഡ് എന്തുകൊണ്ട് അത്ര വലുത്, ബിക്കോസ് ഫ്രണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. And you need to see it thing. So that questioning, sitting and thinking, why I'm like this, why is my life miserable, how can I how do you change, improve your life skills? How do I make a change in this? A situation I didn't do well, like you said, failure. Now the next question is, why did it happen to me in the varam? Okay, why did it happen? Immediately, and then now how do I do it better? What do I need to do? Skills accountability for yourself. Take a support system, very much, because we all have the procrastination in us, right? Or accountability partner or accountability support group, and it'll be great. Life skills, first of all, realize that I can improve so much. There are so many things. And then like a third description, I don't know, maybe sometime later. I'm sorry.
I think that's a perfect answer. I think I would end up there. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, like I have this whole concept about defining love, for example. And when you try to define it, it becomes restricted. Right? In the same way, when you try to define yourself, you become restricted. Every time someone asks me, I say like I'm a seeker. Second thing is I'm a learning enthusiast. I like both. Okay, I'm always seeking like something new. Okay, I'll take learning. Okay, again seek, just like that. So that's like very true. Like, in the area, like when it comes to skills also, that's awesome. Okay. Second last question. Okay. And that's you also mentioned this term aspire. Okay. This is again, where this is going, right? Aspire to inspire. Right? So എന്തുകൊണ്ടാ ആസ്പയർ ടു ഇൻസ്പയർ എന്നുള്ള ഒരു പേരെടുക്കാൻ കാരണം? ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗിവ് എ ബ്രീഫ് അബൌട്ട് what is aspire to inspire as well. Okay, because I think many people will know. Definitely ഇവിടെ full Femita fans ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടി പോണെന്നോ. But also the second thing, but there will also be like people who don't know that, right? So കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, but they don't know what exactly that is, right? സാധാരണഗതിയിൽ we might be thinking like, something related to like, basically it is women empowerment that you're focusing. അല്ലേ? പക്ഷേ why aspire to inspire, not just inspire? Aspire to inspire because എനിക്ക് ആദ്യം ആസ്പിറേഷൻസ് വേണം. എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആസ്പിറേഷൻ കംസ് ഫ്രം സീയിങ് സംതിങ് ഓർ വാണ്ടിങ് ടു ഡു സംതിങ്. യു ആസ്പയർ ടു ബിക്കം someone, you aspire to do something, right? And then when you have those aspirations, I think what happens, you see somebody who will inspire you to make your aspirations come true. Okay, so and then in turn what happens when you've had that aspiration? So if I'm telling you like, I've always wanted to do something and then I've got inspired by this person. So usually people say, avarikku adu cheyan pattum, enikku adu cheyan pattula, enikku aagraham undu പക്ഷെ enikku adu cheyan pattula, right? Angana aaloyikkumbo what happens is, എന്നിട്ട് I am so inspired by that person and I start trying or do, like you have ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ, പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ what happens, my aspiration becomes your inspiration, that she didn't think she had all these aspirations in her, but now she's inspiring me to do it. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, അതും ഒരു രീതിയിൽ I want to inspire you to do something, Anil, and then I have to make sure I do it. Practice what you preach, parne pole. And that is one of the purpose in life that gives so much meaning. Amukku life il purpose vanam, and that would be, so I don't have to be a famous person to inspire you. But if I can tell you, Riz, what, I was so scared of this, but I got over it and I did this. We're having a normal conversation and everything, and you'll be like, എന്നാ പിന്നെ എനിക്കും വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ, ഒരു ഇത് വന്നാല് you might do something much more. And then I would be like, he wasn't, and I got, it's such a give and take and beautiful chemistry there. So that's how aspire to inspire, because it becomes from two people. But aspire to inspire ne kurichu parayanengil, honestly saying, ippolum I feel sometimes it's not clear, because this is one community where I don't have the bylaws and all that written down, mission, vision and all the stuff onnu editilla, because like there is no multi-potential aayittu poyonunde, try, let's do this, let's do that. Yeah. That happens. Figure out. Yeah, but alhamdulillah, for 4 years for Qatarlum, got to know. It's just that it again inspired from my situation when I shifted to Calicut. I was alone. Like I had a few friends, yes, but not a big circle where people would know എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്താണെന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ chatting Instagram ആയിട്ട് okay group ഉണ്ടായി. And it is not that everybody has their own set of friends. Now what my intention has been and still is, that hasn't changed, is നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാല് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്,
ആൾക്കാര് ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു നോ ജഡ്ജ്മെന്റ് നോ ഇതില്ലാത്ത സ്പേസ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രോബബ്ലി ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂസ് ഹൂ റൈറ്റ്, നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനല്ല. അപ്പോൾ ഇഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ തിങ്സ് here let me learn how to be still kind, let me learn still take time from my comfort and everything to give here, because ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ടും ഗൂഗിൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയും, ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയും ഇവിടെ മക്കൾക്കുള്ളത് എവിടെ കിട്ടുക ആർക്കെങ്കിലും അറിയിക്കുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഓരോരോ ഡിഫറൻസ് ഏരിയ പറയും അത് അവിടെ പോയാൽ കിട്ടിയിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. So it's not to find your best friend there, but it is to become a better version of yourself, because you're dealing with so many different people and you want to take it forward. You know, I know that people have got really good set of friends, but sometimes I feel they forgot that they have to give it back how they found from here. But that is what human. So I also learn. So sometimes I give up. Sometimes I'm still like, no, let's do this. Let's, things. But alhamdulillah, it's going on. For the second meetup is happening Friday. Yeah, Whoa, like for okay. new people. Already 39 of us are there. You put it where 30, new people. So it's exciting. You are like listening to stories. Then you also feel you're not alone. Even though they're so different, when it comes to talking about some topics that we discuss, you're like, oh, and sometimes your problem is small and you're there to help them. You get a chance. Opportunity designers, right, is another like hashtag we have, because we connect, network, and we create opportunities, and it's up to you now to take the opportunity and make it the best thing for you. That's up to you. But yeah, so opportunity designers. Yeah, opportunity designers. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് കടെടുക്കുമായിരിക്കും. എടുത്താലും പറഞ്ഞോണ്ടിട്ട് അതിന്റെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞോണ്ടി പറയതൊക്കെ. That's such a beautiful thing. Okay, like really beautiful thing, like opportunity designers. Yeah. Two things just sums up so many things, right? Really. So I have one last question. Okay, again this question I asked to everyone. You have okay, questions anyone, but I think 1 hour we have spoken, right? Yeah. So last question. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, but imagine this is a stage. In front of you is 8 billion people of the world, and you have a microphone, and suddenly like I'm a host on nowadays, okay, and I'm coming to you and saying like, okay, hey, like Vimita, you have to share like 3 lessons that you have learned, or 3 things that you have learned in life for all these 8 billion people, including me. What would that be? ഈ 3 things തന്നെ നിന്നു. Start from what I started only. Don't, no matter how tough, no matter how difficult things or how bleak things might be, don't lose hope. So reach out to somebody, if at all, because the devil in us can really pull us down. But should know there's always an angel on the other side who doesn't want you to go down. So when you know that, always reach out, because there is hope. Somehow or the other, there will be some solution. We have to look for it. An opportunity will be there. Second thing is, appreciate yourself with every small baby steps that you have taken. Others might not notice, but because you know yourself better than anybody. So when you have done something, even a simple task of, I would say, making a perfect tea, or making time, that 5 minutes for yourself, to drink, or looking at yourself in the mirror and you feel like, whatever it may be, appreciate yourself. Don't wait. Then maybe the appreciation from others might come in. It might not come in, but still you have appreciated yourself for doing something good. And third thing is your intention. Make sure there's no ulterior motives when you do something. Try to maximize like your mind and your heart is in one line, so that your behavior reflects it. And when you do that, what happens is the chances of you then cribbing later or feeling this, that wouldn't be. So make sure kindness is seeping through. So then you can question yourself, okay, ഇത് ആലോചിക്കുന്നതും ഇത് വിചാരിക്കുന്നതും ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ
അത് kindness and അത് എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ how would I feel? അത് ഒന്ന് ചോദിക്കുക. Like, what do you say? Be the change you want to see, or what you want, you give. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ നല്ല കാര്യം തന്നെ കൊടുക്കുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് നത്തിങ് ഗുഡ് ടു സേ കീപ് ക്വയറ്റ്. ബി ബാംബി കാർട്ടൂണിലില്ല, അവിടെയാണ് അത് കേട്ടത്. ഇഫ് നത്തിങ് ഗുഡ് ടു സേ നത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ പറയുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ആരും വിചാരിച്ചാലോ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നും പറയില്ല, ഒന്നും നോക്കണ്ട. നമുക്കത് അവിടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കും തിരിച്ച് അങ്ങനത്തെ ആരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വേണ്ടായിരുന്നാല്. So those 3 things, that self-appreciation, then don't lose hope on anything. Just reach out, I would say, because internally it might be a big turmoil. Adonde you might need to reach out to somebody and give to others what you want for yourself. Awesome. Adivali. Okay. So like 2 days before, like ഞാൻ ഈ 3 define yourself in 3 words ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കണ ചോദ്യ. പക്ഷെ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരു 2 days ബിഫോർ വേറൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോയിണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ആസ് എ ഗസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ആസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, യു റൈറ്റ് ഡൗൺ 3 things that you think about me. I'll also write down 3 things I think about you. പെൻ എടുക്ക്, പേപ്പർ എടുക്ക്. And he said this thing. I was like, okay, I wrote it down, noted it down. And പറഞ്ഞു, ഇതിപ്പോ അവിടെ വെച്ചോ, will not talk about that. എന്നിട്ട് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. And at the end of that discussion, he said, now write down like 3 things, what you think about me. The same way I'll write down 3 things as well. Okay, and we shared that. It's like, okay, that's nice. Okay, etratolam, like, how true we were, like it was like really amazing. And adina on the annatla definition was like so perfect. Like he literally changed that something from a baba he saw when he was like 5 or 6 years old. Something like adu vera twist edittu. The same way I asked you to define yourself in 3 words, right, in the beginning. What I wrote down for you was like 3 things: kind, positive, and like kind, positive, and open. Like okay. Like you are like someone who are open for new things, open for people, open for stories and all of that. The same way you are kind, right? Like I felt so, like your post or like the people I know, what they have said about you and all that. Also you are very positive, like you have a very positive outlook towards life and things as well. So these 3 things. So I think that would suffice, or like that would kind of sum up what the discussion over here. Yeah, totally enjoyed it. Much. So also one last question. Okay, I think it genuinely ask cheyanunundairunnu. That is like, did I like last question I'm done. Okay, did I actually ask something that you expected me to ask? No, I sat here without any thoughts. I just wanted to enjoy the whole how it would be. Like I had asked you in the morning and then questions, and then you said no, it's going to be conversation. I said okay, fine. And let me tell you now what I'm learning from you. Okay, it's multipotential. My one thing I have to still improve on is my consistency, and I'm like seeing you, this guy, like out of the blue came up with these podcasts, and how, and your podcasts have changed, and your styling maarittund, so then I was going through, I said he's an inspiration for me. See, now that's my aspiration, is like to do this. I love talking to people and everything. I can see that love in you, talking to people and getting so many things out of it and learning. So, and now you're an inspiration, because it's like, okay, learn from this, see how he does this so beautifully, so nicely. He encapsulates it and puts it out. And also, mashallah, you're helping so many people, and I keep wishing you all the very best, and you'd never give up, on this part. Keep discovering more things. There's so much more. I'm sure, I don't know where now 10 years down the line what it is going to be, but yeah, you are inspiring so many people, mashallah. Thank you so much. Actually, frankly speaking, I've been the most laziest person I know, trying to that also is fine. Come back. So yeah, inshallah.
Inshallah. Thank you so much, Amita. That's all. Okay. See you all All very right. soon. Whoever is listening, watching, or wherever you are, whatever, just be hopeful. As Amita said, reach out if needed. Be kind, be open, appreciate yourself, and just be yourself. Be a better version of yourself. Take care, stay hopeful. Yeah. Yeah. See you all next time. Bye bye. Take care. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye bye.